Now we will see a statement formula. We are already familiar with the statement. What is a statement? Different types of statement. There are mainly two types: atomic statement and compound statement. If we have more than one statement that are connected using any kind of connectives and parentheses, then we can say it as a compound statement. And now we are going to discuss about the statement formula. So an expression formed by using a finite sequence of letters and connectives is called a statement formula. Let P and Q be any two statements. Some of the compound statements formed by using this P and Q are P and Q, P or Q, negation P, P implies Q, and P double implies Q. And these are called the statement formula. Therefore, P and Q are called the components of the statement formula. Okay, അപ്പോൾ ഒരു statement formula എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഇവിടെ ഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഏതെങ്കിലും കണക്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം എക്സ്പ്രഷനെ, അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്, ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഇനി ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം, പല ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് കണക്റ്റീവ്സ് വി ആർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ. വാട്ട് ആർ ദ ആൻഡ്, ഓർ, negation, conditional, biconditional and all. So we can use these connectives to combine these to form a compound statement. Okay, so here we have some of these statements: P and Q, P or Q, negation P, P implies Q, P double implies Q. So these are called the statement formula. Why? Here we have a finite sequence of letters that are connected using any connectives. Okay, so these are called the statement formula, and therefore these P and Q are called the components of the statement formula. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ, പിയും ക്യൂവും. Then we have an example here. So here we have to translate the sentence into a symbolic language. Okay, so here the first one is, even when there is rain, floods do not occur. So in order to translate the sentence into a symbolic form, first we have to split this into two statements. How we can split it? Here there are mainly two statements. You can see first one is there is rain, and the next one is flood do not occur. Okay, so we can write this as two statements. We can take either flood do not occur as a statement or flood occur as a statement. Okay, so we have to connect this based on the statement. Okay, then first one is P. P means there is rain, and next Q is floods occur. So we can combine these using any connective, so that we have to get the same meaning that we have already discussed it in the question. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ദർ ഈസ് റെയിൻ, മറ്റൊന്ന് ഫ്ലഡ്സ് ഡു നോട്ട് ഒക്കർ. ഇത് രണ്ടുമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഡു നോട്ട് ഒക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫോം ഉണ്ട് അല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്കത് നെഗറ്റീവായിട്ടും എടുക്കാം, പോസിറ്റീവായിട്ടും എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഫ്ലഡ്സ് ഒക്കർ എന്നുള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്കതെങ്ങനെ കൊടുക്കാം? P and negation Q, അതായത് even there is rain, floods do not occur. Even when there is rain, floods do not occur. Okay, അപ്പോൾ P എന്ന് പറയുന്നത് there is rain, and next one do not occur. So floods occur എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ do not occur എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ നെഗേഷൻ കൂടി നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലഡ്സ് ഡു നോട്ട് ഒക്കർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് P and Q ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫ്ലഡ്സ് ഒക്കർ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? ഒരു നെഗേഷൻ കൂടി നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് എ നെഗേഷൻ മാർക്ക് ബിഫോർ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ P and negation Q.
And here the next one, he agrees with whatever I saw. Here also we can split the statements into two statements. First one, I say, that is equal to P, and the next one is he agrees. So we can combine this using a connective. Okay, that is a conjunction. So P and Q, he agrees with whatever I say. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൺജങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, he agrees with whatever I say, and both these statements are positive, right? So there is no need to put a negation mark in any of these statements. Next one, this cannot be my suit because it is too big. So first one is it is too big. Next one, this is my suit. So if this is my suit, then it should not be too big, right? So we have two statements here. First one, it is too big. Next one, this is my suit. So here we can say this is too big, so we can say this is not my suit. So we can write this as a compound statement like P implies negation Q. Okay, that means if it is too big, then this is not my suit. അല്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബിഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദിസ് ഈസ് മൈ സ്യൂട്ട്. അത് ടു ബിഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അത് മൈ സ്യൂട്ട് അല്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പം അതല്ല എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ ഒരു നെഗേഷൻ മാർക്ക് ഇടണം. ദിസ് കനോട്ട് ബി മൈ സ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് കനോട്ട് ബി മൈ സ്യൂട്ട്. അത് ടു ബിഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അത് എൻ്റെ സ്യൂട്ട് അല്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ പി ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ക്യൂ. നെക്സ്റ്റ്, flood occurs whenever there is rain. If flood occurs, road is blocked. Hence, road is blocked when there is rain. Okay, so here we can see three different statements. What are they? First one is flood occurs. Okay, flood occurs whenever there is rain. So there is rain is another statement. Then in the next one, another compound statement. If flood occurs, road is blocked. So here also you can see two statements. First one is flood occurs. Next one is road is blocked. Okay, so flood occurs and road is blocked. And the last one, hence road is blocked when there is rain. Okay, so here we can do another statement, that is road is blocked when there is rain. And from these statements we can conclude that there are mainly three statements. What are they? There is rain, flood occurs, and road is blocked. So from these we can write the statements in a symbolic form as P implies Q, Q implies R, therefore P implies R. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു സിംബോളിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് റെയിൻ, എപ്പോഴാണ് റെയിൻ വരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഫ്ലഡ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ. നെക്സ്റ്റ്, ഈ ഫ്ലഡ് ഒക്കേഴ്സ് റോഡ് ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ്. അപ്പോൾ ഫ്ലഡ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലഡ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് ആർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, ഹെൻസ് റോഡ് ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് വെൻ ദർ ഈസ് റെയിൻ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ റെയിൻ ഉള്ളത് ആ സമയത്ത് എന്താവുന്നുണ്ട്, റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, therefore പി ഇംപ്ലൈസ് ആർ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ മുകളിലെ രണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ, ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് ആർ, therefore പി ഇംപ്ലൈസ് ആർ. അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് ആർ ഇംപ്ലൈസ് പി ഇംപ്ലൈസ് ആർ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഹെൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, പി ഇംപ്ലൈസ് ആർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്,
Like P is equal to there is rain, Q is equal to flood occurs, and R is equal to crops are good. So you are supposed to translate these into meaningful words. How can you do that? First one is P implies Q. Here P is equal to there is rain and Q is flood occurs. Okay, so from this expression you can write if there is rain then flood occurs, right? അതായത് നമുക്ക് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വന്നു? there is rain എന്ന് വന്നു. Next one, P implies Q or R. So how can you write it? Flood occurs, crops are good. If there is rain, then flood occurs or crops are good. And next one, negation P implies negation Q and negation R. How can you write it? If there is no rain, then flood do not occur and crops are not good. Okay, and the fourth one, negation P and Q implies negation R. That means if there is no rain and flood occurs, then crops are not good. Okay, so this will be the answer for that. And next one, suppose P and Q are the statements. P is equal to Jack passed math and Q is equal to Jill passed math. Jack passed math and Q is equal to Jill passed math. First one, translate Jack and Jill both passed math into symbols. And second one, translate if Jack passed math then Jill did not into symbols. And the third one, translate P or Q into English. And the fourth one, translate negation P and Q implies Q into English. So first you write it down, then you can check the answer. First one, Jack and Jill both passed math into symbols, and the second one is if Jack passed math then Jill did not. Then third one, translate P or Q into English. And the fourth one, translate negation of P and Q into English. And I hope you all get the answer. And the answers are P and Q. Next one, P implies negation Q. Third one, Jack passed math or Jill passed math or both. And the fourth one, if Jack and Jill did not both pass math, then Jill did. Okay, so that's all for now. Thank you.